the screen? You can. Just a Okay. Если Прабhu, second. может Павана Саровара поделиться экраном? Я дам First ему of сейчас. all, I want to thank you, all of you, for being here. Я хотела бы всех вас поблагодарить за то, что пришли. To having me here, and I want to offer my most respectful and humble obeisances to all of you. Спасибо большое, что меня пригласили. Я предлагаю свои самые почтительные, смиренные поклоны каждому из вас. Vancha kalpatrubhyascha kripasindubhyaya cha patitanam pavanabhyo vaishnavabhyo namo namaha. So, Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami iti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatyada Shatvarine. Паван, maybe Yogesha will do the will do the demo because he will do that in Russian. What do you think? Yeah. We can do that in Russian. It's 792, right? It's, yeah, and there's also another verses that I will not quote. So I will show you here, and then you can translate. Yes. But yeah, okay. Here is the Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 7, text 92. Мы сегодня читаем из читания Чаритамриты, Ади Лила, глава 7, текст 92. So what do you think? Maybe Yogesha will do the demo so that the devotees could see the Russian translation. Yes. Okay? Йогеш, Прабhu, сделайте, пожалуйста. Just 1 second. So I'm gonna. It's okay if I read the verse, like I think the yes, Bengali. yes. Yeah. So you should start by word. So just words, and I will repeat after you. Okay? I mean not translation, but just words. You remember as we did the previous time. Perfect. So this verse is from chapter 7 of Chaitanya Charitamrita Adi Lila, named Lord Chaitanya 5 Features. Это стих из 7 главы Читания Чаритамриты Ади Лила, который называется... Okay, I'm just gonna say the words once. Okay. Yes, please. Sange Kara Sankirtana Krishna Nama Upadeshi Tara Sarvajana. It says Nacha, go on dancing. Нач означает танцуй. Gao, chant. Гао, пой. Bhakta Sange. Бхакта Санге. In the society of devotees. В обществе преданных. Kara, continue. Кара. Совершай, продолжай. Sankirtana. Санкиртана. Chanting of the holy name in assembly. Пение святого имени вместе с другими. Krishna Nama. Кришна Нама. The holy name of Krishna. Святое имя Кришны. Upadeshi, by instructing. С помощью наставлений. Tara. Тара. Tara means deliver. Освободи. Sarvajana. Сарваджана. All fallen souls. Все падшие души. All fallen souls. Pavana, now you can chant the verse line by line. I will repeat, and then the devotees can do that. Okay? Okay. The verse says, Nachagao Bhakta Sangha Kara Sankirtana. Nachagao Bhakta Sangha Kara Sankirtana. Krishna Nama Upadeshi Tara Sarvajana. Krishna Nama Upadeshi Tara Sarvajana. 3 times. Amazing. Nachagao Bhakta Sangha Kara Sankirtana. Nachagao Bhakta Sangha Kara Sankirtana. Krishna Nama Upadeshi Tara Sarvajana. Krishna Nama Upadeshi Tara Sarvajana. Nachagao Bhakta Sangha Kara Sankirtana.
Начагау Бхакта Сангикара Санкиртана. Krishna Nama Upadeshi Thara Sarvajana. Кришна Нама Упадеши Тара Сарваджана. Начагау Бхакта Okay. Сангикара Санкиртана. Now you repeat. Nachagao Bhakta Sangakara Sankirtana. Кришна Нама Упадеши Тара Сарваджана. Krishna Nama Upadeshi Thara Sarvajana. Now someone else can do. Начагау Бхакта Сангикара Санкиртана. Pavanin, you repeat. Nachagao Bhakta Sangakara Sankirtana. Кришна Нама Упадеши Тара Сарваджана. Krishna Nama Upadeshi Thara Sarvajana. Начагау. Я пропущу. Давайте. Начагау Бхакта Сангикара Санкиртана. Nachagao Bhakta Sangakara Sankirtana. Кришна Нама Упадеши Тара Сарваджана. Krishna Nama Upadeshi Thara Sarvajana. Начагау Бхакта Сангикара Санкиртана. Nachagao Bhakta Sangakara Sankirtana. Кришна Нама Упадеши Тара Сарваджана. Krishna Nama Upadeshi Thara Sarvajana. Now we can go to translation of the verse. Okay. So we have the translation and purport given by His Divine Grace ЕС Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Джай. Перевод и комментарий в его божественной милости Шрилы Прабхупады. Панки Джай. My dear child, continue dancing, chanting, and performing Sankirtana in association with devotees. Furthermore, go out and preach the value of chanting Krishna Nama. For by this process, you will be able to deliver all fallen souls. Дорогое дитя, продолжай танцевать и петь, занимаясь санкиртаной в обществе преданных. Кроме того, иди и проповедуй ценность повторения Кришна Намы. Так ты принесешь освобождение всем падшим душам. Okay, would you like to read the purport? Мгм. Комментарий. Духовный учитель хочет, чтобы его ученики не только пели, танцевали и следовали предписаниям, но и проповедовали движение санкиртаны, давая другим возможность обрести освобождение. Ведь в основе движения сознания Кришны лежит принцип самому достичь совершенства в преданном служении и проповедовать это учение на благо другим. Есть две категории чистых преданных – Гоштьянанди и Баджанананди. Баджанананди сосредоточены только на своем преданном служении Господу, а Гоштьянанди, недовольствуясь собственным совершенством, стремится и другим дать возможность обрести святое имя Господа и развиваться в духовной жизни. Выдающимся примером такого преданного является Махараджа Прахлада. Когда Господь Нарисимха-дева готов был даровать любое благословение, Прахлада сказал: «Найва двиджи пара дуратьяя вайтараньяс, твадвирья гая намахамрита магна читаха, шочета то вимукха чета са индрияртха, мая сукхая бхарам удвахату вимутхан». Дорогой Господь, у меня все хорошо, и мне не нужно от Тебя никаких благословений. Я счастлив тем, что повторяю Твое святое имя. Этого мне вполне достаточно, ибо стоит мне лишь произнести Твое имя, как я погружаюсь в океан духовного блаженства. Но я скорблю о тех, кто лишен любви к Тебе. Они гибнут, погрязнув в мирских делах из-за стремления к приходящим материальным удовольствиям. Они впустую растрачивают свою жизнь, ибо день и ночь трудятся ради чувственных наслаждений и не хотят обрести любовь к Богу. Я скорблю о них и стараюсь найти способы освободить их от оков Майи. Бхагаватам 7.9.43. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур дают следующее пояснение в Анубашье. Человек, который своим искренним служением привлек внимание духовного учителя, любит танцевать и петь с преданными,
находящегося на одном с ним уровне сознания Кришны. Духовный учитель наделяет такого преданного способностью и полномочиями освобождать падшие души по всему миру. Те же, кто еще не достиг зрелости, предпочитают повторять мантру Харе Кришна в уединенном месте. По мнению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, подобная практика представляет собой своего рода обман. И вот тот, кто делает так, скорее всего, просто подражает таким возвышенным преданным, как Харидас Тхакур. Этого не следует делать. Все должны стараться проповедовать учение Шри Чайтанья Махапрабху по всему миру, чтобы достичь успеха в духовной жизни. Тот, кто не очень искушен в проповеди, может повторять святое имя в уединении, избегая дурного общества. Но духовно зрелым преданным не следует бояться проповедовать и встречаться с людьми, которые не заняты преданным служением. Преданный дарит этим людям свое общество и не подвергается их дурному влиянию. Так, благодаря чистым преданным, даже те, кто лишен любви к Богу, получают возможность когда-нибудь стать преданным Господу. В этой связи Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур советует подумать над стихом из Шримад Бхагаватам, который начинается со слов «Найтат самачаредж джату манасапи хьянишвараха» 10.33.30, а также над стихом из Бхакти Расамрита Синдху 1.255. Насактаси Вишаян Ядхарам Упаюджатаха Нирбандхах Кришна Самбадхи Юктам Вайрагьям Учете. Не следует подражать великим. Нужно отказаться от стремления к удовлетворению чувств и принимать все, что помогает служить Кришне. And this is the end of the purport. Это конец комментария. Thank you so much, Amita Mataji. You're welcome. So, well, in the spirit of the great Vaishnavas who leads this Sankirtan movement, I gave a title to this class. В этот период великих вайшнавов, которые ведут движение Санкиртана, я дам название этой лекции. So the title for this talk today is Para Upakara. Сегодняшнюю лекцию я назову так: Пара Упакара. The science of elevating hearts through Sankirtan. Наука возвышения сердца через Санкиртану. So, have you heard of Para Upakara? This Вы concept? когда-нибудь слышали о Кару Упакаре? No? Okay, if you don't know this, you're gonna love it. Если вы не слышали, то вам обязательно понравится. So, well, in ISKCON, we have this beautiful tradition of the December Sankirtan Marathon, right? В ИСККОН у нас есть эта потрясающая традиция декабрьского марафона. And this is a time when devotees, these great souls that we call Vaishnavas, all around the world are doing this special effort on book distribution. И в декабре все вайшнавы, эти прекрасные души, они по всему миру в течение всего месяца совершают эти усилия. So this special December Sankirtan Marathon has become a yagi of love through И the mood эта of традиция декабрьского Chaitanya. марафона стала яги любви. So in order to understand better the concept of Para Upakara, Для того, чтобы лучше понять концепцию пары Упакары, I choose this verse from Adi Lila. я выбрала вот этот стих из Ади Лилы. So the context of this verse is that Mahaprabhu Chaitanya, after taking the order of sannyas, Этот стих происходит тогда, когда Господь Чайтанья, после того, как он принял уклад саньясы, he is being instructed by his spiritual master, получает Shri наставление, Ishvara Puri, своего духовного учителя Шри Ишвара Пури on the practice of Krishna consciousness. И эти наставления касаются
практики преданного служения. Сознание Кришны. This verse contains like very deep and practice topics. Like, for instance, Ishvara Puri is calling Mahaprabhu Chaitanya my dear child. Этот стих содержит много практических моментов. Например, здесь Ишвара Пури называет Господа Чайтанью «Мое дорогое дитя». So we can see that the mood of the spiritual master is always very lovely. It's a mood of love to the disciple. И мы можем увидеть, что отношение духовного учителя к ученику – это отношение и настроение любви. Оно полно любви к своему ученику. And then he's giving these instructions in two very nice aspects. И затем Ишвара Пури дает наставления в двух очень прекрасных аспектах. First, Ishvara Puri is telling Mahaprabhu Chaitanya, my dear child, continue dancing, chanting, and performing Sankirtan in association with devotees. Он говорит: дорогое дитя, продолжай петь, танцевать и продолжай движение Санкиртаны в обществе преданных. Isn't that great? Like when your spiritual master instructs you to dance and chant? Разве это не здорово, когда ваш духовный учитель приказывает вам петь и танцевать? It's so easy and so sweet, right? Это And так share with all the devotees. и так приятно. Excuse me, Павана, can you And then repeat? says, furthermore, go out and preach. Да, и это такой очень хороший способ проповедовать. So what should preach? This process of chanting Krishna Nama. А что значит проповедовать? Этот процесс повторения Кришна-намы. Because he says that by this process, you will be able to deliver all fallen souls. И здесь говорится также, что с помощью этого процесса можно будет освободить все падшие души. So this is the essence of the Sankirtan movement. Ishvara Puri is teaching Mahaprabhu Chaitanya the essence of the Sankirtan movement. И здесь Ишвара Пури учит Господа Чайтанью самой сути движения. That first of all, we should enjoy spiritual life. Во-первых, что мы должны наслаждаться духовной жизнью. Right? And when we enjoy something, we want to share this with others. И когда мы наслаждаемся, мы захотим поделиться этим с другими. So Prabhupada is very clear in the beginning of the purport. He's talking about the ambition of the spiritual master. И Шрила Прабхупада недвусмысленно говорит в комментарии про стремление духовного учителя. We can see that Prabhupada said that another big ambition of the spiritual master is when he wants to see his disciple not only chanting or dancing, but actually sharing this Sankirtan movement. И здесь говорится, что стремлением и настроением духовного учителя является то, что его ученик не просто танцует и поет, но также распространяет сознание Кришны. So why is this important? Like why this activity is important? Почему эта деятельность так важна? It comes from another verse. I like to quote verse, so я бы хотела процитировать еще один стих. 9th chapter of the Chaitanya Charitamrita Adi Lila. 9 глава Ади Лилы. I think I want to share this to Amita Mataji on WhatsApp, so you can read it to the devotees. I'm just gonna chant this verse, and then you can read the translation. In this chapter, this chapter is called the Desire Tree of Devotional Service. 9 глава Ади Лилы Чайтанья Чаритамриты, она называется «Древо желаний Господа Чайтаньи». And this verse says, Bharata Bhumite Haila Manusya Janmajara
Janma sartaka kari kara para upakara. You can read the translation. Я прочитаю перевод. Это 9 глава читания Чаритамриты Адилила, текст 41. Тот, кто родился человеком на земле Индии, Бхаратаварши, должен сделать свою жизнь совершенной и трудиться на благо всем людям. Thank you so much. So we can see that there's the concept of paraupakara, it's at the end of the verse. Мы можем увидеть, что вот это понятие парупакары в конце стиха. And it means to work for the benefit of all other people. Это означает работать, трудиться на благо всех других людей. So Srila Prabhupada explained that this principle of paraupakara, real paraupakara, is to give Krishna consciousness to others. И Шрила Прабхупада говорил, что вот эта деятельность парупакара в высшем своем проявлении является тем, чтобы давать сознание Кришны другим. And Prabhupada explains that the living entity naturally have the tendency of try to do something for others or try to give something for others. Шрила Прабхупада говорил, что вот это желание что-то давать другим, что-то делать для других, оно лежит глубоко внутри природы души. And in order to fulfill that desire, Krishna present this process of Sankirtan Yagya. И для того, чтобы исполнить это желание, Кришна дает вот этот процесс санкиртана яги. And I was listening this lecture from His Grace Navina Nirada Prabhu. Я недавно слушал лекцию его милости Навина Нирада Прабhu. On how to distribute books. Он рассказывал, как распространять книги. And he came with one very interesting topic. И он поднял очень интересную тему. He was explaining that it's so important to understand the difference between what is the principle and what are the details. Он сказал, что очень важным является разделять сам принцип и детали. То есть где основное, а где детали. Principle is solid. Principle doesn't change. Основа, она является твердой, она не меняется. And we understand some principles, like for example, that we are spiritual souls, that И мы we have понимаем an eternal некоторые relation. принципы. Мы понимаем некоторые принципы, например, то, что мы душа, и то, что мы находимся в вечных отношениях с Кришной. And there is one big principle here in this verse. А также один из больших основополагающих принципов описан в этом стихе. That says that one who has taken his birth as human being should make his life successful. Здесь говорится, что если кто-то получил человеческое рождение, то задачей является сделать жизнь успешной. And work for the benefit of others. This is a principle. И трудиться на благо других. Это является основополагающим принципом. And the details are flexible. А детали, они являются более гибкими. It's how do we do it? Это то, как мы делаем это. So, one time Srila Prabhupada said to his disciples that you should squish your brains to spread this Krishna consciousness movement. И однажды Шрила Прабхупада сказал своим ученикам, что вы должны... What should you do with your brain? Squish. Like, вы должны напрягать мозги для того, чтобы думать о том, как распространять сознание Кришны. It's like some graphic idea for squishing with ideas. Like,
innovate, having ideas, something like that. Например, какой-нибудь график такой, как выдвигать какие-то инновационные идеи. So I like these two verses because we can see that we have this principle and also we have the way to do it Мне through нравятся very эти specific details. Мне нравятся эти 2 стиха, потому что тут есть и основа, то есть то, что является основополагающим принципом, а также есть детали, то есть то, как мы должны это делать. Есть какие-то детали. And I really like this concept of paropakara И мне очень because нравится это even понятие караупакара. if we identify ourselves as spiritual practitioners, Потому что если мы считаем себя, практиками, we have found the highest activity to benefit others. то мы, будем искать высшей деятельности для того, чтобы приносить благо другим. So from now on, I'm gonna talk to you as I learned from a doctor that I met at a conference like some years ago. И сейчас я буду говорить с вами, как я узнал недавно от доктора на конференции несколько лет назад. This doctor, he was teaching medicine, at a medicine school. And he Этот told доктор his students, доктор преподавал медицину в медицинской школе. he said that you may think that you're medicine students, Он сказал так: вы можете думать, что вы медицинские студенты медицинского колледжа. but for me, you're not students anymore. You're potential doctors. Но для меня вы больше не студенты, вы потенциальные доктора. He said, so I'm teaching to doctors. Поэтому он говорит: я сейчас учу докторов. So in the same principle, I assume that because you're here, you are all Sankirtan devotees. И поэтому я предполагаю так: раз вы все здесь, то вы все преданные Санкиртаны. So I will talk to you as Sankirtan devotees. И поэтому я буду говорить с вами так, как будто бы вы все преданные Санкиртаны. And because you are Sankirtan devotees, you want to give the best for others, to others. И так как вы являетесь преданными Санкиртаны, вы хотите дать самое лучшее другим. And you know that this is a very special opportunity because through Mahaprabhu Chaitanya's teachings, we can see that this process goes two ways. Это уникальная возможность распространять учение Господа Чайтаньи, потому что этот процесс, он двусторонний. The first way is when the devotee is very serious on his practice of Krishna consciousness. Во-первых, одна сторона процесса — это то, что преданный, он становится очень серьезным в практике сознания Кришны. Can you just give me a minute? Сейчас, одну секундочку. Sorry. Простите. So this is the first way, and the second way is when the devotee understands that it is a big fortune to have found this great process of Krishna consciousness. А во-вторых, второй составляющей этого процесса является то, что человек преданный, он чувствует большую благодарность, и что это большая удача для него, что он нашел этот процесс сознания Кришны. So the devotee feels that this is a treasure. Преданный чувствует, что это сокровище. But the difference is that for a devotee with Krishna consciousness, to have a treasure is a perfect opportunity to share.
Но для преданного, который понимает, что этот процесс — это настоящее сокровище, лучшим способом будет делиться. Because the Vaishnava is not greedy. Потому что вайшнав не жадный. In the material existence, it's common that when you find a treasure, you want to keep it for yourself. You want to be Потому что rich. в материальной жизни такая практика существует, что если ты нашел какое-то сокровище или богатство, то ты хочешь спрятать его, сохранить для себя, потому что ты хочешь стать богатым. I heard once from His Grace Vaisheshika Prabhu that this very nice reflection. Я один раз от Вайшешики Прабhu, его милости, слышал очень интересное наблюдение. So like, if we think like before Krishna consciousness, I used to engage my mind to convince others to serve me. То есть, если раньше, до того, как мы пришли в сознание Кришны, я использовал разные ухищрения ума для того, чтобы убедить других, чтобы служить мне. And the material existence, that's the best idea, right? When I can make others to serve me, that means I'm the king. В материальном мире это такая очень распространенная концепция заставить всех служить себе и быть королем. But for the Vaishnava, for the devotee, consciousness and the mind start working different. Но для преданного, для вайшнава, ум начинает работать по-другому. So the idea is this: after Krishna consciousness, he said, I start engaging my mind to convince me how to serve others. Но после того, как я присоединился к сознанию Кришны, я начал использовать свой ум, чтобы убедить других, как присоединиться к сознанию Кришны. So what do you think about this? Do you like to serve others? Вы думали об этом когда-нибудь? Вам нравится служить другим? Yeah, all of you are participating of the December Sankirtan Marathon? Все ли являются участниками санкиртанского марафона Шрила Прабхупады, марафона Санкиртана в декабре? I think most of them do. These are Sankirtan devotees. Most of them, I think, yes. Is there anyone here that never distributed a book before but wants to distribute the book? А есть ли здесь кто-то, кто никогда не распространял книги, но хотел бы? You can write Можно in the, включить микрофон и сказать. raise the hand. Или поднять руку. Can you Yogesh Das Prabhu? You raised your hand because you never distribute the book? Йогеша Прабху, вы никогда не распространяли книги, да? Поэтому подняли книги. I tried to do this one time and I was so scared. Then I just but just one try and I'm so scared, but I couldn't distribute just any book. No book was disturbed. Я один раз я пробовал, но я так перепугался, что не смог ничего распространить, и на этом закончилось все. Well, I congratulate you for trying, Prabhu. Я поздравляю вас с этой попыткой, Прабху. And thank you for sharing your experience. И большое спасибо, что вы поделились своим опытом. Thank you very much. Hare Krishna. This is the spirit. If we try at least once, we're doing the most important thing. В этом-то и есть настроение, что если мы хотя бы один раз попробуем, тогда значит, что мы сделали самое важное. But my advice is to try again. Но мой совет – это попробуйте еще разок. Even if you're scared. Даже если страшно. So here is the secret. Why is it good? Но вот секрет. Because paropakara means that you want to benefit others. Но я раскрою секрет, почему это хорошо. Потому что параупакара значит приносить благо другим. But there's no way that you can give something that you don't have. Но нет вариантов, как вы можете дать что-то, чего у вас нету. That's also a principle that never change.
И это также основа, это никогда не поменяется. And of course, you have Krishna consciousness, Prabhu, and all of you here. But Конечно, here's у the вас, Прабху, benefit for есть... you. И, конечно, у вас есть, Прабху, сознание Кришны, как у вас всех, но вот какое благо для вас. Because I will think if I go and try to give books to others, I will benefit them. But where's the benefit for me? What's the benefit for me? Вот такое благо вы получите сами. Если вы выходите, вы думаете, ну, понятно, что я другим благо принесу, но где же благо для меня? And the benefit is huge. First of all, you will be out of your comfort zone. Но это благо, оно огромное. Во-первых, вы выйдете из своей зоны комфорта. Because believe it or not, there's a comfort zone in our spiritual practice. Но верите вы или нет, существует зона комфорта в духовной практике. In chapter 7 of Bhagavad Gita, Krishna explains that, chapter 4, there are 4 kind of people who approach me. И в 4 главе есть описание 4 типов людей, которые приходят ко мне. You all know the one who is in distress, the one who is looking for wealth, the one who is looking for knowledge, and the one who is actually looking for more spirituality in his life. Да, в 7 главе Кришна говорит об этом, что 4 типа людей приходят ко мне. Те, кто ищет богатство, те, кто страдает, те, кто любопытен, и те, кто действительно ищет духовности. And in the Sri Upanishad, it is said that Krishna, God, it's called Kavir Manishir Paribhu Swayambur. He is a self-sufficient philosopher. И в Шри Упанишад также говорится, что Господь, Кришна, Он является самодостаточным философом. Who is being fulfilling the desires of all living entities since time immemorial. Который с незапамятных времен исполняет желания живых существ. So the idea is what happened when you finally fulfill your desires. И идея такая, что же происходит тогда, когда мы в конце концов удовлетворяем свои желания? We think that that's all, like I made it. Мы думаем, ну ладно, вот и все, я сделал это. I'm not distressed anymore. Krishna is fulfilling my desire. I feel better. That's why I'm here. Я чувствую так, что Кришна исполняет мои желания. Мне гораздо лучше, я больше не расстраиваюсь. Вот я здесь поэтому. Just because I'm happy, because as Ishvara Puri said to Mahaprabhu Chintanya, just chant and dance and share with the devotees and have nice prasadam and nice festivals. That's amazing. Я думаю так, ну вот я счастлив. Как здесь Ишвара Пури говорит Господу Чайтанье, просто пой и танцуй, вкушай прасад, устраивай фестивали. И это и есть счастье. So I become greedy, like I have found this great treasure, now this is mine. И мы становимся жадными. Я становлюсь жадным. Я думаю, я нашел это величайшее сокровище, оно мое, оно принадлежит мне. So I don't have to do anything else. Finally, I made it. И вот, наконец-то, я достиг своей цели. Больше мне ничего не нужно делать. And Prabhupada said that this is the trap of the mood of goodness. Шрила Прабхупада говорил, что это ловушка гуны благости. That the mood of goodness makes you complacent. Потому что гуна благости помогает вам чувствовать себя наполненными и полными. And I'm not saying that's bad. Don't feel bad about that. Я не говорю, что это плохо, так что не укоряйте себя за это. But the thing is that Srila Prabhupada shows that there's a higher platform in spiritual life. Но Шрила Прабхупада показывает, что есть высшая платформа в духовной жизни. Выше, чем этот уровень. And that platform is when you go out of your comfort zone and give this to others.
And the benefit for us, the benefit for you trying doing this, is that you will actually get more love for Krishna. И Шрила Прабхупада показывает, что нужно выходить из зоны комфорта и приносить благо другим. И благом для себя будет то, что любовь к Кришне будет расти. And it's not me saying this. I'm not making this up, like out of nothing. Это не я придумал. Have you heard of Bhaktivinoda Thakur? Вы слышали когда-нибудь Бхактивинода Тхакура? Yeah. Вы их Bhaktivinoda Thakur, he's the most prominent acharya. Это очень знаменитый Vaisheshika ачарья. Prabhu, I love this, when Vaisheshika Prabhu talks about Sankirtan, he sometimes refers to Sankirtan as the gift of the parampara. Например, когда Вайшешика Прабху, мне очень нравится, когда он говорит про Санкиртану, он говорит, что это подарок, который передается по парампаре. It's a gift that comes from Krishna all the way through the parampara until we get this beautiful gift. Этот подарок, его дает Кришна, и вот он по парампаре передается нам, этот прекрасный дар. So in this parampara we will find Bhaktivinoda Thakur. И в парампаре есть Бхактивинод Тхакур. And he is amazing. И он He wrote this потрясающий. beautiful song Он написал прекрасную песню about Lord Nityananda про Господа Нитьянанду. that says Nadiyago Druma Nityananda Mahayan. Have you heard this song before? Слышали такую песенку? Never? Okay. Okay, you have to look for this song. Поищите эту But the песню. thing is that we can get, when we go on Sankirtan, we will for sure get more love for Krishna. Но суть в том, что если мы выходим на Санкиртану, то наша любовь к Кришне, она увеличивается. And that starts with a principle called Namaruchi. И этот принцип называется Намаручи. And that principle is more taste and attachment in the chanting of the holy name, Nama. Right? Этот принцип означает больше вкуса и привязанности к святому имени, Нам. So how can you tell that you like someone, that you love someone? А как можно определить, любишь ли ты кого-то? That you cannot stop talking about that person, right? Потому что это можно определить это так, что ты хочешь все время говорить об этом человеке, не можешь остановиться. So we will notice that we love Krishna in the way that we can chant his name more and more. И мы можем понять, что у нас есть любовь к Кришне, если мы будем хотеть все больше и больше повторять святое имя. Joyfully, by own will, like we want to do this. С радостью и по собственной воле, как если мы хотим делать это. So we have this principle of Namaruchi. У And нас есть этот принцип Намаручи. explained that this Namaruchi comes from another specific principle. И объясняется, что Намаручи, оно происходит из одного очень важного принципа, That is called Jivedoya. который называется Or Daya. Дживадоя или Дая. Have you heard the word Daya? Вы слышали слово Дая? Do we have some Daya here? Daya Das, Daya Dasi? У нас нету никакого Дая, Даса здесь. Probably not Okay. today. Daya means mercy, compassion. Дая означает сострадание, милость. And Jiva means living entity, right? А Джива означает живое существо. So this principle, Jivadoya, is called being merciful with the living entities. И этот принцип означает быть милостивым к живым существам. And Bhaktivinoda Thakur in this song, Nadi Jagodruma Nityananda Mahajan,
At the very end of the song, Бхактинот Хакур в этой песне, he в writes, самом конце, он пишет, Бхактинот Хакур. Jivedaya Krishna Nama Sarva Dharma Sar. Вот It так means, пишет. you got it? Jivedaya Krishna Nama Sarva Dharma Sar. It means Yes, I will that, not translate. okay, to show Jivedaya, to show compassion to all living entities. Для того, чтобы проявлять his- дживадою или сострадание к живым существам in its highest platform, in На its самой highest form, на самой высокой платформе, на самом высоком уровне, is giving them Krishna Nama, это давать им Кришна Наму. right? That's Jivedaya Krishna Nama. And then comes Sarva Dharma Sar. И тогда приходит Сарва Дharma Сам. From all, Sarva means all, and you know, Dharma means obligations or duties. Ага, So, Сарва означает Sarva все, Dharma Дharма Sar, означает обязанности. from all forms of Dharma or religion or duties, this is the highest. Из всех форм дharмы или религии, или обязанностей, это самое высшее. So we can understand through this idea given by Bhaktivinoda Thakur that the highest form of compassion and at the same time love is giving others Krishna Nama. И из этой песни Бхактивинода Тхакура мы можем понять, что из всех форм религии, благотворительности высшей является давать другим Кришна Наму. So while this is related to the Sankirtan activities, to the book distribution. И как же это связано с распространением книг Санкиртаны? Because Prabhupada explained that this process of book distribution is the Brihad Mridanga is not different that chanting the holy name is a written kirtan. И Шрила Прабхупада объяснял, что распространение книг — это брихат мриданга, это записанный киртан, это распространение святого имени, не отлично от этого. So there's a letter that Prabhupada sent to his disciple Rupanuga. Есть письмо, которое Шрила Прабхупада отправил своему ученику Рупануге. Dear devotees, I'm so sorry. That was the last interruption. Простите, пожалуйста, последний раз меня перебили. Just a little context. I'm at the Bhakti Center in San Francisco, and we're ending the weekly program today. Я на самом деле сейчас нахожусь в Бхакти-центре в Сан-Франциско, и мы заканчиваем программу сегодня вечернюю. We have a big kirtan every Thursday, so now people is leaving. And Сегодня у меня вечер Sorry about четверга, и у нас по четвергам всегда большой киртан, и поэтому люди уходят и подходят прощаться. so as Простите, you can пожалуйста. see, oh yeah, I was about to read the letter, so I will share screen, and maybe you can translate this letter. Мгм. Я сейчас поделюсь экраном и переведем это письмо. This is a letter from Srila Prabhupada to His Grace Rupanuga Prabhu. Это письмо Шрилы Прабхупады, его милости Рупануги Прабху. And it's from October 19, 1974. Оно датировано 19 октября 1974 года. So Prabhupada said, "My dear Rupanuga Das, Прабхупада говорит: мой дорогой Рупануга Дас, please accept my blessings. пожалуйста, прими мое благословение.
I am in due receipt of your letter dated September 22nd. Я получил твое письмо от 22 сентября 1974 года. And I have noted the contents. И я заметил содержимое этого письма, узнал содержимое. Мне понравилось Regarding содержимое. Sankirtan and book distribution, Что касается санкиртана и распространения книг, book distribution is also chanting. распространение книг также является воспеванием. Anyone who reads the books, that is also chanting and hearing. Любой, кто читает книги, это также воспевание и слушание. Why distinguish between chanting and book distribution? Зачем Prabhupada проводить различия между воспеванием и распространением книги? Распространением книг, спрашивает Шрила Прабхупада. These books I have recorded and chanted and then are transcribed. Эти книги я записал и я воспевал, и затем это было записано. It is spoken kirtanas. Это и есть киртаны. So book distribution is also chanting. Поэтому распространение книг также является воспеванием. These are not ordinary books. Это необычные книги. It is recorded chanting. Это записанное воспевание. Anyone who reads, he is hearing. Любой, кто читает, он участвует в слушании. Book distribution must not be neglected. Не нужно недооценивать распространение книг и пренебрегать им. If things deteriorate, that is another thing. Если что-то идет не так, это совсем другое. But it's not the fault of book distribution. Но это не из-за того, что мы распространяем книги. Okay, so I'm gonna end there. But Кончу. thank you, Mitamati. But we can see the principle here, right? That Prabhupada is showing us how reading and distributing books is also doing Krishna Kirtan. Но здесь Шрила Прабхупада говорит, как чтение и распространение книг является также Кришна-киртаном. So the next time, most of you maybe know this, but for all of you who want to try to go on book distribution. Конечно, большинство из нас уже знает, но тем не менее, если кто-то еще не пробовал, попробуйте. Just keep this in mind. Помните об этом. That you're trying to teach others how to chant and dance in the Sankirtan movement. Что когда вы выходите на санкиртану, вы обучаете других, как петь и танцевать в движении санкиртаны. I think that makes the activity more easy for the mind and the brain. Right? Мне кажется, что это может помочь воспринимать эту деятельность распространения книг как более легкую для ума и мозга. Because if we can see Sankirtan like this, then we can see that actually the living entities are looking for Krishna. Если мы к санкиртане будем вот так относиться, то мы увидим, что на самом деле живые существа, они ищут Кришну. Everybody is going through something, looking for something. Каждый чего-то ищет. So I'm gonna ask you a question. Я сейчас хочу спросить вас кое-что. Small reflection for a few seconds. И на несколько секунд, чтобы вы погрузились в рефлексию. Do you all remember the exact moment? Вы помните конкретный момент, when you met Krishna consciousness? когда вы познакомились с сознанием Кришны? Do all of you remember? Каждый из вас помнит. If you don't remember, it is important that you try to remember. Если вы не помните, то постарайтесь, пожалуйста, вспомнить.
And when you remember, try to never forget that moment. А когда вспомните, то постарайтесь никогда не забывать этот момент. So I hope that most of you remember. Надеюсь, что большинство из вас вспомнило. Okay? So why this is important? Почему это важно? One time I asked, again, my dear Shiksha Guru Vaisheshika Prabhu, I said, Maharaj, I think I'm done with book distribution. I don't know, it's just getting harder. I don't feel like the same motivation that before. Один раз я подошел к своему Шикши-гуру Вайшешике Прабху и сказал ему: простите, пожалуйста, но я, по-моему, больше не хочу распространять книги. Стало гораздо сложнее, и я больше не чувствую такой мотивации, как раньше. And he said, like, well, that's normal. You know, Но он сказал: ну, нормально. like motivation comes and goes all the time. Мотивация постоянно приходит и уходит. Because motivation is based most of the time in what I think is good for me. Потому что мотивация — это большую часть времени думать о том, что для меня является положительным, хорошим. And to be honest, most of the times I don't even know what is good for me. Но на самом деле большую часть времени я даже не знаю, что для меня хорошо, а что плохо. So motivation will be like this all the time. И поэтому мотивация, она все время будет варьироваться. So he asked me exactly this question, like, do you remember the exact moment when you met Krishna consciousness? And by Krishna's grace and mercy, I do. И Вайшешика Прабху спросил меня как раз в тот момент: ты помнишь, когда ты познакомился с сознанием Кришны? Ты помнишь тот конкретный момент? И я, к So he счастью, told me помню. that's the secret. А? That's the secret that you remember. И Вайшешика Прабху сказал: вот это секрет, ты должен всегда помнить. So he said, every time that you feel you are scared, that you don't want to go there, that you don't want to talk to people, just go to this memory and make a picture of this memory and put this memory in a special place in your heart. И он сказал, что каждый раз, когда ты чувствуешь себя демотивированным, каждый раз, когда ты боишься, не хочешь подходить к людям, вспоминай этот момент, как ты познакомился с сознанием Кришны, запечатли его и помести эту фотографию в свое сердце. So every time you hesitate on going Sankirtan, go and see that picture. И каждый раз, когда ты будешь сомневаться, возвращайся к себе сердце, находи эту фотографию и смотри на нее. And remember that moment when Krishna conquered your heart. Каждый раз вспоминай этот момент, как Кришна завоевал твое сердце. So this is not only to keep motivation in you. Это не только для того, чтобы поддерживать мотивацию в себе. This is also to remember how your life was before your relation with Krishna and after. Это также для того, чтобы вспоминать, какой жизнь была до того, как вы встретились с Кришной, и как она изменилась после встречи. And when you do this exercise, if you think that your life is better after that moment, just share that same fortune with others. И это упражнение, оно вот так будет работать. Если вы будете понимать, что жизнь у вас поменялась к лучшему после встречи с Кришной, вы будете хотеть поделиться. So again, every time that you go on the streets, that you approach a person and try to give them a book, you're not giving an object, you're giving an experience, you're giving the opportunity to that living entity to have the same good fortune. Каждый раз, когда вы подходите к человеку с книгой, вы должны понимать, вы даете им не объект, не предмет какой-то, вы даете им опыт, вы даете им возможность поменять свою жизнь к лучшему. Because if we remember that moment, we will remember what Chaitanya Charitamrita also said, Brahmanda Brahmita Kone Bhagyavan Jiva. You know that in the living entity is just wandering. You know the word wandering? Mm-hmm. Okay. И мы также будем понимать, что
каждый раз на Санкиртане будем вспоминать вот этот стих, который процитировал Прабху, то, что живое существо, оно просто блуждает по миру. And it is said that Guru Krishna Prasade Bhai Bhakti Lata Bija. The living entity is constantly, eternally wandering in the material existence. But Живые by существа, они постоянно блуждают по материальному существованию. by the grace and mercy of Guru Krishna, that confused living entity finally have the opportunity to liberate itself. Но по милости Гуру Кришны, живое существо наконец обретает возможность освобождения. So I just want to read another couple of verses for you. Я и только прочитаю еще 1 или 2 стиха для вас. Because, and after that, we'll finally end. И потом мы наконец закончим. But there's another 2 verses from Chaitanya Charitamrita that I want to share with you. Но есть еще 2 стиха из Чайтанья Чаритамрита, которыми я хочу с вами поделиться. Are you ready? Готовы? Yes, we are ready. Okay. So just something quick. If you want to have more inspiration for preaching, for book distribution, read Chaitanya Charitamrita. И еще один момент. Если вы хотите, чтобы у вас было больше вдохновения для распространения сознания Кришны, просто читайте Чайтанью Чаритамриту. You will not find anything like this, even if you try to look somewhere else. Вы в других местах никогда не найдете такого же, даже если будете искать. But I'm not trying to be dogmatic. You can find it yourself, but this is something special. Я не хочу быть догматиком, но это что-то очень особенное. So there's this verse in Chaitanya Charitamrita Antya Lila, Вот этот стих есть в final part, Лилы. chapter 15, Глава 15. and it's called The Transcendental Madness of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Она называется «Трансцендентный экстаз», «Трансцендентное безумие Господа Чайтаньи Махапрабху». Okay. I'll send it to you by WhatsApp and Текст you 35. read the Russian. Антия 15:35. Yeah. This says Amra Prana Sapiyala Jambu Vidara Tirtabasi Sabe Kara Para Upakara. Again, Para Upakara comes. И опять у нас пара Упакара выходит на сцену. So in this verse, Sri Chaitanya Mahaprabhu is mad looking for Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху здесь сходит с ума в поисках Кришны. I will read the verse, right? Or not yet? Yes. Just a little context. He is out of his senses, but by love. Шрила Прабхупада, он потерял чувство от любви. So Chaitanya Mahaprabhu said, O mango tree, O jackfruit tree, O pijala, jambu and kobidara trees, you are all inhabitants of a holy place. Therefore, kindly act for the welfare of others. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал. О манговое дерево, о хлебное дерево, о пияла, джамбу и ковидара, вы обитатели святого места. Поэтому, пожалуйста, подумайте о благе других. Okay, I will read the next one. И сейчас я прочитаю второй. So Chaitanya Mahaprabhu continue. Have you seen Krishna come in this way? Kindly tell us which way he has gone and saved our lives. Это следующий стих. Which the next verse, right? The next verse, the 36, yes. 36. Не видели ли вы Кришну, проходившего мимо? Умоляем, скажите нам и спасите наши жизни. Thank you so much. So, what I feel special about these verses is that
First, Chaitanya Mahaprabhu is treating all these trees as people. Что мне показалось интересным по поводу этих стихов, то, что здесь Шри Чайтанья Махапрабху обращается к деревьям как к людям. Of course, he's mad of love for Krishna, so he's asking everyone, even the trees, even the plants, even the bugs and everything, where is Krishna? Конечно, он сходит с ума по Кришне, поэтому он всех спрашивает. Растения, деревья, где же Кришна? So he said, it is described that these trees are all inhabitants of a holy place. Здесь говорится, что все эти деревья, они являются обитателями материального, то есть духовного мира. Святого места, простите. Yeah. And because they are inhabitants of holy places, they can act. He says, therefore, kindly act for the welfare of others. И так как вы являетесь обитателем святого места, пожалуйста, действуйте на благо другим. Doesn't it sound familiar? Have you ever heard this before? Who are Ничего also не residents знает, of holy places. кто еще является обитателем святого места? Like devotees, right? Vaishnavas. Это преданные вайшнавы. You know? And after that, Mahaprabhu Chaitanya asked, have you seen Krishna coming this way? Where is Krishna? И затем Шри Чайтанья Махапрабху спрашивает, а вы не видели Кришну? Он сюда не приходил случайно? Где он? What is Chaitanya Mahaprabhu saying? If you kindly tell us where is Krishna, you will save our lives. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, если вы скажете, где Кришна, вы спасете наши жизни. So these two verses remind me exactly of the mood of the devotees. И эти два стиха, они четко напоминают мне о настроении преданных. Devotees are kalpavrikshas, desire trees, right? Преданные являются калпа-врикшей, древом желаний. Devotees do paraupakara. They do the great benefit for others. Преданные — это параупакара, они делают параупакару, они приносят огромное благо другим. And because of this, devotees give the opportunity to others to save their spiritual life. И благодаря этому преданные дают возможность другим заняться духовной жизнью. So I ask you, who can tell you where is Krishna? Кто может сказать, что такое Кришна? Кто такой Кришна? Who Кто это? can tell you where is Krishna? Бхагаван Ага. А кто может сказать, где Кришна? везде. Krishna is everywhere. Yeah. Yeah, Prabhu is telling us where is Krishna because he is a Krishna devotee. He knows Krishna is everywhere. Прабху ответил нам, где Кришна, потому что он знает, где Кришна, потому что он является преданным Кришны. Вот он нам и ответил. Нет, просто я So, прочитал у Прабхупады об этом. No, I just read it from Srila Prabhupada. well, that's the perfect source. Но это прекрасный источник знания. You know that because you read it from the perfect source. This is the process, right? It's so simple that devotees of Krishna can easily tell you where is Krishna. And when they tell you where is Krishna, you automatically believe where is Krishna. Вот таким совершенным является процесс. Преданные могут сказать вам, где Кришна, а вы просто принимаете это на веру. Вот такой простой процесс. So again, this is another tip. When you're gonna go out, think on these verses. Meditate on these trees. Meditate on this idea. И когда вы выходите распространять книги, вот вам еще один совет. Медитируйте на эти стихи, думайте про эти деревья, медитируйте на эту идею. So the last idea that comes from my mind, like Последнее, что хочу сказать. okay. So every time
you go on the streets and try to distribute a book, think that you're doing this mission, as Prabhu mentioned, through the teachings of Srila Prabhupada. Каждый раз, когда вы выходите на улицу, как сказал сейчас Прабху, воспринимайте то, что вы делаете, как часть миссии, передавать знания Шрилы Прабхупады. Because that's what Srila Prabhupada teaches. Srila Prabhupada went through all this process that I mentioned. He came out of his comfort zone, right? Потому что He Шрила was 70 Прабхупада, years old. он как раз прошел весь этот процесс. Он вышел из зоны комфорта. He was 70 years old when he decided to leave Vrindavan. Ему было 70, когда он решил уехать из Вриндавана. He was doing magazine distribution by himself, walking for many hours. Он пешком много часов ходил и распространял книги самостоятельно в одиночку. And then he wrote all his books. И затем он написал все эти книги. So Srila Prabhupada is a perfect example. Поэтому Шрила Прабхупада является совершенным примером. He is the perfect example for this mission of Mahaprabhu Chaitanya. Он является совершенным примером исполнения миссии Шри Чайтаньи Махапрабху Чайтаньи. Шри Чайтаньи Махапрабху. Yes. So, in the same mood, I just want to share some ideas that I heard from great devotees. For Еще example, from his great Navina Nirada Prabhu, I heard the other day on a conversation. в that беседе с Навина Нирада Прабху недавно вот услышал еще один момент. we can be like diamonds. Мы You know должны that быть как to cut бриллианты. a diamond, it is necessary another diamond. You know that, right? Для того, чтобы огранить бриллиант, нужен другой бриллиант. So in the same way, to make other person spiritual, first we have to become spiritual ourselves. И также для того, чтобы сделать кого-то духовным, надо вначале самому стать духовным. Right? Do you get the idea? Понимаете? Чувствуете? Улавливаете идею? We become like diamonds. Мы So становимся как бриллианты. he also said, this is very funny. Sankirtan is not about selling books. Санкиртана — это не просто распространять книги, не просто продавать книги. Sankirtan is not fundraising. Санкиртана — это не сбор денег, не сбор средств. It's friends raising. Это сбор друзей. That's like a play with words, you know. Это такая игра слов. So every time we go on the streets, we're not looking for money. We don't need money. We're Когда trying to connect others to Krishna. мы выходим на улицу, мы не ищем денег. У нас нет необходимости в деньгах. Мы хотим соединить других с Кришной. And the easiest way to connect with others is to be friendly. И лучшим способом настроить связь с другими — это быть дружелюбными. Because the devotee is the well-wisher of everyone. Потому что преданный является доброжелательным для всех. So this is our principle. Это и есть наш That принцип. we become the well-wishers of others. We become ambassadors of goodwill. И принцип является в том, чтобы быть доброжелателями для всех. Мы должны быть послами доброй воли. So it is all, just to finish, it is all about mindset. Поэтому это все является нашим умонастроением. Like everything in life. Все на самом деле в жизни, оно зависит от умонастроения. If you try to do Sankirtan a joyful experience, it will become a joyful experience. Если вы настроены сделать распространение книг радостным событием, то оно таким и станет. Just try to set the right mindset. Просто попробуйте настроить себя правильным образом.
And one final tip, the best way I learned to do this is by honoring the people who came before me or before you on this path. И лучшим способом сделать это отдавать честь людям, то есть уважать людей, которые встречаются на вашем пути. Like, you want to learn how to distribute books? There are so many great examples. I don't want to give you examples. You have examples right here. There's Gaura Sankirtan Prabhu. I can see him right there. На самом деле перед вами есть очень много примеров хороших распространительных книг. It's Amit Mataji here. Вот есть Санкиртан Гауранга здесь, я его вижу. And please say the names, don't be humble. Yes. И Амита Матаджи тоже здесь. So, Санкиртан Гауранга. one thing that I observed, I've been in many places doing book distribution, and Я очень много где every time I see, распространял книги. И I've везде been одно in и many то же. places. The devotees on book distribution are the most happy devotees. И я заметила, что те, кто распространяет книги, являются самыми счастливыми преданными. They're like little kids. Они как маленькие дети. They are always having fun, Всегда веселятся. right? What do you think, Amita Mataji? Yes, I agree. Я согласна. You can see them every time they're on Harinam, on book distribution. Каждый раз, It's если вы just this видите этих simple. преданных на Харинаме, на распространение книг, One time, Prabhupada, he was giving a class. один раз Шрила Прабхупада давал лекцию. Павана, it's already time to And he- end, unfortunately, okay? So last thing, and He briefly, I will Yeah, have yeah. to go. he briefly explained the concept of Vaikuntha. Шрила Прабхупада однажды объяснял как концепцию Вайкунтхи. Do you know what Vaikuntha means? Знаете, что такое Вайкунтха? Where there are Vaikuntha no- means without anxiety. Вайкунтха значит отсутствие беспокойств, отсутствие тревог. When you're in Vaikuntha, you're not molested by the moods of nature. You don't feel any anxiety. Если вы на Вайкунтхе, значит, что вы не подвергаетесь тревогам, у вас больше нету беспокойств. Вы So находитесь Vaikuntha- под влиянием природы. Just think about this. When you're in the middle of the kirtan, just hearing or chanting or dancing, when your mind is engaged, just think about it. You don't feel any anxiety. На самом деле, во время киртана, например, вы можете почувствовать, если у вас получилось погрузиться, что никаких тревог вы не испытываете в этот момент. And the devotees who are engaged in Sankirtan, they are always in the Vaikuntha mood. They don't feel anxieties because we're doing this transcendental activity. Но преданные Санкирта, они всегда погружены в настроение Вайкунтхи, у них нет никаких беспокойств, потому что они всегда находятся на этом трансцендентном уровне. That's why they look so young, so joyful, so playful, so amazing. Поэтому они выглядят такими молодыми, такими счастливыми, такими игривыми и потрясающими. Okay, so I'm gonna stop here. Здесь It остановлюсь. took so long. Thank you so much, Павана Саровара Прабhu, for your wonderful class, very inspiring. Спасибо большое, Павана Саровара Прабhu, за этот потрясающий, вдохновляющий семинар. Yes. Thank you, dear devotees. I think we will stop here. Здесь закончим. Yes? Yes, I'm so sorry for taking so long. Простите, пожалуйста, was что так distracted. много времени это заняло. Thank you so much, dear Павана Саровара. So, Thank you. Sankirtan Marathon Ki Jai, dear devotees. Bye. Yes. Спасибо большое, дорогие преданные. Банчикал. Павана Прабху ки джай. Джай. Шрила Прабхупада ки джай. Джай. Гаура Бхактавринда, Гаура Примананды Харе Харибол, Намо Ванчика Патрикача Крипа Синдхача Патитана Павана Иби Вайшнава Иби Ванамаха. Харе Кришна Паван. So, Харе thank Кришна. you so much. Thank you very much. Uh, Харе Кришна. Харе Кришна.